lngosstrakh is a leading Russian company in the insurance industry. They recently faced major crises in Russia and thus they need to innovate themselves to be ahead of competition. What are the crises and what have they done to innovate? We have crisis in Russian insurance industry, drop in treble value, drop insurance usage, and more fraud. Eco seeks to improve communication and boost quality of project, thus keeping the business on top of its game. They had a growth think tank and chose corporate social network as their project innovation. The network aims to improve 4 areas: ease of communication, information hub, idea exchange network, and gamification. The goals are set, but how did they start implementing it? What are their expectations for this goal? We will learn now more about their process. Inge expects that this social network will improve its performance, in particular increasing employees' involvement in company's activities, enhancement of cross-functional communication, development of knowledge management system, implementation of new type of intangible motivational for employees, and increasing of employees' flexibility. There were 5 key stages of implementation process. The first one is gathering of key users' requirements. What employees and managers want from this social network. These requirements were transferred in the terms of reference. Inge hired outsourced IT firm in order to help with this process. The next stage is program development. That was also accomplished by another outsourced IT firm. After that, company tested that system by opening access for a group of key users. The system was adjusted and fixed in order to solve appeared mistakes. And finally, the system was implemented. Surely, there must be some obstacle to overcome during this implementation process. We went ahead and interviewed several key figures to find out how they solved them. В этой соцсети есть такой интересный блок, как банк идей и геймификация. Для нас в целом это является большим прорывом, поскольку в компании до этого интернет существовал в формате компания-сотрудником, и сейчас же существует формат сотрудники-сотрудникам или сотрудники компании, который позволяет аутсорсинг и работу с идеями. Было 2 команды, соответственно, это была внутренняя команда проекта, а также аутсорсинг, это компания-интегратор. Работа с подрядчиком была достаточно комфортная, были определенные сложности в части формулирования требований, обработки этих требований, но в целом нам удалось договориться. Да, у нас был договор, то есть юридические тонкости все были соблюдены, в договоре было прописано техническое задание на работу, каталог требований, и фактически мы работали в рамках договора. With this year, the company had to reduce expenses and we lost part of financing during the project. The only decision was to transfer one stage of this project for the next interruption of system development. Other employees, there were always some naysayers and the advocates, and first reaction maybe were not perfect, but after the training, when the project team presented that the system works and what features they can use to interact with each other better and to construct the communication into the company better. So the employees understood that that's really an effective instrument of communication. My reaction was, hooray, company created something innovative and something for employees. Finally. Now that we learned about their challenges, we would like to know how they evaluate the whole process, as well as how well their final product would be in the future. В очередь мы более тщательно подошли к разработке заданий на работу. Тот момент, с которым мы столкнулись, не до конца детально проработали функциональные требования, мы долго с подрядчиком обсуждали, насколько правильно то или иное требование реализовано. Подход будет использоваться и не только страховыми компаниями, корпоративные социальные сети сейчас достаточно активно начинают внедряться как в мире, так и в России. Я думаю, что это будет набирать обороты. И основной эффект, на который мы рассчитываем, это вовлечение сотрудников в деятельность компании. Во-первых, больше информированности, это создание структурированной базы данных, это упрощение коммуникации, с внедрением реализуем 2 мобильных приложения. У нас будет мобильное приложение на саму сеть и мессенджер. И следующие шаги — подключение наших агентов. Это не сотрудники компании, но те люди, которые приносят нам прибыль. Summary: lngosstrakh stay ahead of the competition by incorporating a new social network to improve work efficiency. They set up a proper implementation plan, face problems from vendors,
finance and resistant to change, and perform continuous evaluation for the network after its introduction. I hope this video has been a great learning experience to you. Thank you for watching.